Very good evening, friends. With this video, you would have got to know that we are going to see this poem in Unit 6, The Comet. This poem is for memorization. வால் நட்சத்திரமான இந்த கவிதை இது நமக்கு மனப்பாடத்துக்காக இருக்கு. ரொம்ப சின்ன போயம், ரொம்ப அழகான ஒரு போயம். It is telling about the comet that came into existence and how it moves. Its activities have been mentioned. Rampaging through the heavens, never stopping day or night, a spectacle of a lifetime, a comet in full flight. வால் நட்சத்திரத்தை ஒரு முழு வீழ்ச்சியில பார்க்கணும்னா ஒரு இட்ஸ் கிரியேட்டிங் லாட் ஆஃப் நிறைய சேதாரத்தை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு. இட் ஹஸ் கிராம்பேஜ் த்ரூ தி ஹெவன்ஸ் அண்ட் இட் நெவர் ஸ்டாப்ஸ். அது வந்து நகர்ந்துட்டே இருக்கும், ஒரு இடத்துல நிக்காது. லைக் அதர் பிளானட்ஸ் விச் கீப்ஸ் ரிவால்விங், these comets also keep moving. They never stop day or night. So a spectacle of a lifetime, a comet in full flight. ஒரு முழு வீச்சுல அந்த காமெட், இந்த வால் நட்சத்திரத்தை பார்க்கணும்னா அது ஒரு அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு விஷயம். இந்த வாழ்நாளே நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான காட்சி இந்த வால் நட்சத்திரோடைய ஒரு தோற்றம். Faster than a cheetah with a tail that miles long, bigger than a mountain, so powerful and strong. They are comparing this comet to cheetah. Why they are being comparing? Why have they compared it to cheetah? Because cheetah is compared for its fastest speed. அவ்வளோ வேகமா ஓடக்கூடிய ஒரு விலங்கு இல்லையா? அதே போலதான் இந்த வால் நட்சத்திரமும் அவ்வளோ வேகத்துல வந்து பயணிக்குமா. வித் அ டெய்ல் தட்ஸ் மைல்ஸ் லாங். அதோடைய வாலானது மைல் தூரத்துக்கு அவ்வளோ நீளமா இருக்குங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. மலையை விட பெரிதானது. ஏன் மலையை விட பெரிதானது? அவ்வளோ பலமானது, அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு இந்த வால் நட்சத்திரத்தை சொல்லப்படுறது. So this comet is bigger than the mountain and it is so powerful and very strong by its nature. The outer ice is melting, causing vapor from the force and leaves a trail behind it as it travels on its course. அது வெளித்தோற்றத்துல இருக்கிற இந்த பனி, அந்த ஐஸ் கட்டி, அது வந்து கரைஞ்சுட்டே இருக்கு. அதனால என்ன ஆகுது, ஒரு நீராவியா வெளில வருது. இட்ஸ் காசிங் வேப்பர் ஃப்ரம் தி ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட் லீவ்ஸ் அ ட்ரெயில் பிஹைண்ட். இப்போ ஒரு ஆட்டோ, ஒரு பஸ் ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுன்னா அந்த புகை அந்த வண்டியில இருந்து வெளியில வரும் இல்லையா? அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு வண்டி நகர்ந்திருக்கு, ஒரு வாகனம் போயிருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுப்போம். அதே போலதான் இந்த வால் நட்சத்திரம் அந்த இடத்த கடந்து போயிருக்குன்னா இட் லீவ் அ வேப்பர் from where, from the ice which has got melted. It will leave a vapor from the force as it travels in the course. அது பயணிக்கிற வேளையில தன்னுடைய ஐஸானது உருகி ஒரு நீராவி வந்து வெளியேற்றப்படுறது. It is causing vapor from the force and it leaves a trail behind it as it travels on its course. If one should come too close to earth, the atmosphere will shake. நிலத்துக்கு ரொம்ப அருகையில வருது, கிட்டக வருதுன்னா அதனால ஒரு அதிர்வு இருக்கும். The atmosphere will shake with shock waves reaching to the grounds, causing the land to quake. ஒரு நிலநடுக்கமானதும் கூட ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. With shock wave reaching to the ground. With shock wave reaching to the ground, it causes land to quake. நிலநடுக்கம். குவேக்னா எர்த் குவேக்னு சொல்றோம்ல. எர்த் குவேக்னா என்ன? ஒரு நிலநடுக்கம். அதே போலதான் ஒரு நடுக்கத்தை வந்து அது ஏற்படுத்துறது. இட் இஸ் காசிங் த லேண்ட் டு குவேக். இந்த அதிர்வலைகள் நிலத்துக்கு வந்து அடையும் பொழுது ஒரு நிலத்துல அதிர்வு நம்மளால உணர முடியும். Scientists say the chemicals in the dust they leave behind could have started life on Earth, which resulted in mankind. விஞ்ஞானிகள் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காமெட்ல இருந்து வெளியேற்றப்படுற இந்த ரசாயன பொருட்கள், இந்த கெமிக்கல்ஸ், அது வந்து இந்த பூமியில தூசியும் மண்ணோடையும் கலகரத்த, அதுதான் நம்மளுடைய மனித இனமானது அப்படிதான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் விஞ்ஞானிகளோட சிந்தனை. It's their thought. I cannot say if this is true.
ஐ டு நாட் ஹாவ் த ரைட். இது உண்மையா பொய்யாங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது. அது சொல்றதுக்கான உரிமையும் எனக்கு கிடையாது. ஐ டு நாட் ஹாவ் த ரைட். பட் ஐ நோ நோ பெட்டர் ஸ்பெக்டாக்கிள் தேன் அ காமெட் இன் ஃபுல் ஃபிளைட். ஆனா ஒரு வால் நட்சத்திரத்தை முழு வீச்சுல பார்க்கணும்னா அது போல ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் மனிதனால பார்க்கவே முடியாதுங்கிறது தான் உண்மையானது. விஞ்ஞானிகள்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்படிதான் வால் நட்சத்திரம் இருக்கும். இப்படி அது பயணிக்கும். ஆஹ் மனித குலமானது அந்த டஸ்ட் அதோடைய சேர்ந்ததுனாலதான் மனித குலமே வந்து உருவாச்சுங்கிற அளவுக்குலாம் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து எனக்கு உண்மையா பொய்யான்னு தெரியல. எனக்குன்னா இட் மீன்ஸ் தி poet who is talking, who has written this poem. He doesn't know whether it is right or wrong, but he feels that it is a spectacle. இது ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம். இது பார்க்கிறதுங்கிறது இட் இஸ் an unusual or unexpected event that happens. ஒரு அதிசயமான கண்கொள்ளா காட்சி தான் அவர் இத சொல்றார். Which one? A comet. ஒரு வால் நட்சத்திரம் முழு வீச்சுல பார்க்கிறது ஒரு அற்புதமான ஒரு அதிசயமான காட்சி. கட்டாயமாக ஒரு அதிசயமான காட்சி தான் அப்படின்னு தான் இந்த கவிஞர் இந்த போயம்ல த காமெட் அப்படிங்கிற போயத்துல சொல்லியிருக்க. ஸோ வி ஷல் quickly read the poem once again. Then I'll discuss the answers for the questions which is asked in this from this poem. Rampaging through the heavens, never stopping day or night, a spectacle of a lifetime, a comet in full flight. Faster than a cheetah with a tail that's mile long. I'm so sorry, with a tail that's miles long. Bigger than a mountain, so powerful and strong. The outer ice is melting, causing vapor from the force and leaving a trail behind it as it travels on its course. If one should come too close to the earth, the atmosphere will shake, with shockwave reaching to the ground, causing the land to quake. Scientists say the chemicals in the dust they leave behind could have started life on the earth, which resulted in mankind. I cannot say if this is true. I do not have the right, but I know no better spectacle than a comet in full flight. If at all we look into this poem, the second and fourth line in every stanza is a rhyming word. Long, strong in first stanza. In second stanza, force, course. In third stanza, earth, I'm so sorry, shake, quake, behind, mankind. Then in the last stanza, right, flight. So if at all we look into the rhyming scheme throughout this poem, it is A, B, C, B. That is the rhyming scheme which the poet has opted. It differs from one poet to another. So in this poem, the rhyming scheme which the poet has chosen is A, B, C, B. We shall discuss the answers. Okay. Any doubts regarding this poem, you can ask, then I shall discuss the answers.
Okay. Thinking there are no doubts, we shall start discussing the answers for the questions which is asked in the textbook. I hope the screen is visible, pretty much clear. Read the following lines from the poem and answer the questions in a sentence or two. Rampaging through the heavens, never stopping day or night. How does the comet travel? The comet travels by making a lot of noise and causing damage. ஒரு நிறைய சத்தத்தோடையும் ஒரு சேதத்தோடையும் தான் அது நகருது. It is creating lot of damage and lot of noise is created. Which word could you replace rampaging with? Charging, rolling, speeding, flying. You can compare it with speeding. அதோடைய வேகம். வேகத்துல அது போறத ரொம்ப சத்தத்தையும் சேதத்தையும் அது ஏற்படுத்துது. Rampaging can be replaced with the word speeding. Faster than a cheetah with a tail that's miles long, miles long. Why is the comet compared to a cheetah? The cheetah is the fastest running animal. So the comet is compared to the cheetah. நேரத்திலேயே வேகமா ஓடக்கூடிய விலங்குல சீத்தா தான் அதிவேகத்துல ஓடும். ஸோ அதை தான் அதோடைய வேகத்தை இந்த வால் நட்சத்திரோடைய வேகத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஸோ இட் ஆல்சோ டிராவல்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் லைக் தி சீட்டா. Next, whose tail is compared here? Comet's tail is compared here. The tail of comet is compared over here. With shockwave reaching to the ground, causing the land to quake. What is reaching to the ground? The shockwave is reaching to the ground. The அதிர்வலைகள் shockwave is reaching to the ground. What is causing the land to quake? The shockwave causes the earth to quake. Quake தான் நடுக்கம். நிலநடுக்கம் சொல்றோம் இல்லையா? Quake. It's a sudden violent movement of the earth's surface, which at times causes great damage. It's nothing but the short form of earthquake. In the dust they leave behind could have started a life on earth which resulted in mankind. What does the word they refer to? They refer to the comet. According to scientists, how did life start on earth? According to scientists, life started on earth from the dust left behind by the comets. But I know better spectacle than a comet in full flight. Who does I refer to? I refer to the poet Norman Little Ford.
This is the answer for the subdivision A in fifth question. What is the best spectacle mentioned in the above lines? The best spectacle is the comet in full flight. ஒரு அதிசயமான காட்சி என்னன்னா முழு வீச்சுல அந்த வால் நட்சத்திரத்தை பார்க்கறதா ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயம். இட்ஸ் a spectacle. So long answer question. It takes little time for you to note down. I will wait for some time. Narrate how the poet describes the poet. I'm so sorry, comet. How the poet describes the comet. The poet describes a comet which speeds through the heavens. A comet is an icy small solar body which, when passing close to the sun, warms and begins to release gases that are seen on rare occasions from the earth as a bright line in the sky. The comet never takes break during night or day or night. A comet gives a spectacular scene when in its full flight. We can compare such a sight with nothing else. The comet is compared to cheetah that runs fast and known for its speed. The poet compares comet to a powerful mountain for its strength. Can make note of it. Second question, answer. Give a detailed account of various effects caused by the comet. When a comet comes very close to the Earth's atmosphere, it causes a shake, which in turn produces a shock wave that reaches Earth's surface, sometimes causing great damage. According to the scientists, the comets leave behind chemicals in the form of dust, which resulted in emerging life on Earth. Thus, mankind came into existence.
So these are the answers for the questions which is asked pertaining to the poem, The Comet. But all you were unable to write the answer, the video is recorded. So you can make a note of it by referring back to the recorded session. Any doubts to anyone regarding the poem? Thinking that there are no doubts, I shall end my session over here. We'll meet in the next class. Thank you so much, all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.